Listen carefully students, why? Because when you are reading the textbook, you can't understand any concept also, means few points you can understand, but majority you can't understand when you are reading the textbook. Okay? So better, my advice is you have to make the running notes. Everybody should maintain running notes. Why? Because I can give the concept wise clear agi nanu kodutini, because textbook matra you can't understand. Okay? So biomolecule. Bio means what? Living organism. Molecule means what? Chemical compounds. Chemical compounds. But these chemical compounds all are made up of which one? Carbon. So carbon made components. Carbon made components which is present in the living system is called biomolecule, students. You already know when we are discussing about evolution. When you are discussing the evolution, remember students, primordial earth is contained. What are the climatic conditions? Yes. What are the climatic condition? Means high temperature is there and there is no atmosphere also. But later they got the atmosphere, but in that atmosphere what are the gases first they are present? Carbon, hydrogen, nitrogen. There is no oxygen. Remember, carbon, hydrogen, nitrogen matra ide, oxygen illa, but water vapor ide. Okay na? This water vapor in the presence of the UV rays henge break down aitara. Hydrogen plus oxygen ge break down aitara. Avaga matra oxygen formation aitara. So carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen itara. Amale oxygen component is formed or oxygen is the element is formed. Okay? So that's why first primordial earth is not having oxygen. Is important, students. And which one is the first formed organisms? Which one is the first formed organisms? Chemoheterotrophs. Chemoheterotrophs are the first formed organisms. Chemoheterotrophs. But which one is the first non-cellular life? Conservates. Okay? First on the primordial earth, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen is there, and the first oxygen not there, but later it is added. So CHON is formed. But all these inorganic components, they can start the combination. Because of the combination, come on, what are the gases are formed? Methane gas is formed. Ammonia is formed. Next one in the. Okay now. So carbon dioxide also completely formed. Remember that schematic representation I given. But why you are telling now, sir, Andre? These biomolecules are completely formed from inorganic components. Go to Stanley Miller experiment. Stanley Miller experiment, what are the gases they are taken in the spark chamber? Yes, one. Methania, ammonia, hydrogen and water vapor. Remember, 4. Once again, methane, ammonia, water vapor and hydrogen. These are the 4 components are there. 18 days. 18 days he maintained how many degrees temperature? 800 degrees temperature they can maintain in the spark chamber. And after that, in the U-shaped trough is there, at the below of that one U-shaped trough only, what are the components he got? Organic components, that is called amino acids. What are the amino acids he got? Lysine and arginine. Lysine and arginine anta amino acid. Same experiment some other scientists also performed, and what they identified? Yes, okay now they identified that one nitrogenous bases, correct? Simple sugars are there absorbed. Andre enartha? So biomolecules is the basic for life. On the life formation agಬೇಕಂದ್ರೆ biomolecules compulsory biomolecules. ಮತ್ತೆ ಈ biomolecules ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? So how many different carbon made components ಅಂದ್ರೆ 4 biomolecules are in the nature, that is called carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acid. Proteins, lipid, nucleic acid, these are called generally all major biomolecules anta ಕರಿಬಹುದು. Okay? So these are the 4 biomolecules are there in the living system, students. But ಈ biomolecules formation ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, okay? So biomolecules formation ಅಲ್ಲಿ carbon, hydrogen, nitrogen, phosphorus, ಈ 4 elements are play an important role. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ some other elements also there, but their amount is not same in both earth and the human body. That's why they are given one tabular column, students. Very, very important, student. This year I am expecting one question from this tabular column. Okay?
in this tabular column, the first of all in the mineral elements at one side. Next one in the percentage of which weight? Dry weight. Percentage of dry weight of which one? Earth crust. Next one, human body. Earth crust and human body. Okay, ಇದು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ HCO, ಓಕೆ, NSS, C. HCO ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್. Okay, so this is about the hydrogen and carbon and oxygen. This is about the nitrogen. This is about the which one? The sulfur idu. And idu sodium. Idu calcium, magnesium and silicon. Earth crust nalli 0.14%. Totally they are given the percentage. That's why I am not writing a percentage kodta illa. 0.14%. But human body nalli only just 0.5% of hydrogen only is there. Our dry weight nalli 0.5% of ಈಗ carbon in your atmosphere, come on, how much percentage is 0.03. But human body nalli 18.5% is carbon is there. ಈಗ oxygen earth crust nalli 46.6 ಇದರಲ್ಲಿ come on, how much? 65.0. okay na, 65% is commonly present in the human body. Again nitrogen very little we can absorb in the earth crust, very little we can absorb in the night, but in the human body how much now? Yes, that is called how much? 3.3 is there. 3.3% is present. Again sulfur and carbon both are present in 0.03, but in the human body nalli 0.3 ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತರ. Okay, ಈಗ next one sodium is 2.6 is there. 2.8 is there and ಇದು 0.2. ಈಗ calcium ಮಾತ್ರ 3.6 is there and ಇದು 1.5% is there. ಈಗ next one, okay, magnesium how much is there? That is called 2.1% is there, but ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 0.1% is. ಈಗ silicon 27.7 is there in the earth crust. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ negligible ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. negligible ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ negligible amount is there. Remember students, same concept they are given in your KCT exam. From this tabular column only KCT question they are asked. Okay, but which one is present highest amount, which one is present in lowest amount they are asking. ಅದಕ್ಕೆ ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. Understood students? After the oxygen, which one? Silica. Silica and oxygen is very high amount is there. Okay, and least amount which one is present? Yes, carbon and sulfur. Carbon and sulfur is present in the 0.3% ಮಾತ್ರ ಇದರ. Okay, so that is called OC. So ascending order ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಓ ಸಿ ಆಮೇಲೆ OSI ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, OSI ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂದ ಎಸ್ ಸೋಡಿಯಂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ Na ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Na ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂದ ಎಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ 2.1 ಈಸ್ ಎ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಎರಡು ಬರುತ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್
yes, 2R will comes, A02 carbon and sulfur, carbon and sulfur, C comma, yes, ಎರಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಎರಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ KCT ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 0.03%, 0.33%. ಲೇಟರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಯೆಸ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೋಯೆಸ್ಟು, ಫಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಇವು ಎರಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. got it the clarity? Okay, no? So sulfur and carbon both are present in 0.3, but hydrogen is present in 0.14, correct? And 46.6% of oxygen is present in the earth crust. 27.7% of which one? Silicon is present in the earth crust. But what about human body? Human body, very very important friends. Human body. ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್? ಅದೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ OC. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ H1, nitrogen will come. That is about the 3.3 is there. Nitrogen will come. After nitrogen, yes. After nitrogen, no? Yes, calcium will come. After calcium, which one? Hydrogen will come. After hydrogen, yes, yes. Magnesium also there, you know. Okay, no. Oh, sorry. Sodium is there, you know. Hydrogen ಆಯ್ತಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ನು ಸಲ್ಫರ್ ಈಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಆಮೇಲೆ ಸೋಡಿಯಂ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಮೇಲೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಿಲಿಕಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? OC ಫಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ, OC ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ NaMg ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 65% ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? 18.5%. 18.5%. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಕೇಳಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 65%, ಇದು 18.5%. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ನೋಡುವಾಗ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಮಚರು 0.1 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ನೋಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 0.2%. 0.2%. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ highest to maximum you have to remember, then it will be helpful to you that. Okay students? Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದ್ರಾ? ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಿಟಿಲ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದ್ರಾ? ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಿಟಿಲ್? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಿಟಿಲ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಿಟಿಲ್ ಈಸ್ ಎ, ಬಟ್ ಅದೇ ವೆರಿ ಲಿಟಿಲ್ ಆರ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಕಾ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೇಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ. OSI HCS, OSI HCS ಇದು ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ EOSI E ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. EARTH. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ EOSI HCS. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ HOC and NAMG. ಓಕೆನಾ? ಸೊ NAMG is the highest that one. HOC ಇದು EOC, ಇದನ್ನು EOC, ಇದು HOC ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. HOC EOC, ಬಟ್ EOCನಲ್ಲಿ ಇದು SI, EOCನಲ್ಲಿ ಇದು SI, ಬಟ್ HOCನಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. EOC HOC plus. Okay, so like that you have to remember students. Okay, then we can go for how to analyze the chemical components. ಏನೋ ಜೋಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನೋ ಜೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವೆಲ್ಲ ನಗಬೇಕು. ಎಸ್, GOC
Where is the GOC? Okay, no? Very good. Come on. GOC. So, no GOC is there. Okay, no? Tomorrow class, next class also, again I will ask that one. If I ask more time only, you can remember, students. Okay, then we can go for how to analyze that one, the chemical composition in the living tissue. Next heading, analysis of chemical composition in living tissue. In living tissue ನಲ್ಲಿ chemicals ಏನೇನು chemicals ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ two methods are there. The first one is called the mass. One of the chemical method is there. ಅದೇ trichloroacetic acid ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Trichloroacetic acid method. The first one is called the mass trichloro. And second one is called the mass destructive method or destruction method. Trichloroacetic acid method, first we can discuss. In this method, first of all, we have to take the living tissue. Any one you have to take, either liver or kidney or skin, any part. Even plant part also, plant nalli also leaf togoli, root togoli, fruit togoli, any part, living tissue togoli. Arthaita students, analysis of chemical composition in the living tissue. ಏನೇನು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಲಿವಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕ್ರಾ ಫಸ್ಟ್. Understood? In the human body, any tissue you want to take, and in the plant also you have to take any tissue also. So after the taking of this living tissue, correct? And we have to add that one. What you have to add? Trichloroacetic acid. Okay, now add that one, trichloroacetic acid. A trichloroacetic acid ಗೆ Cl3CCOOH ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ಸೋ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರೈಂಡ್ ವೆಲ್ ವಿತ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಓಕೆ, ಎಸ್, ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೋಟಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್. ಮೋಟಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್. ಸೊ ಮೋಟಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಸ್ಲರ್ರಿ. ನಾವು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಲರ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಪಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಅದೇ ಗೌನಟ್, ಶೇಂಗೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸ್ಲರ್ರಿ ಬಂತಪ್ಪ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್. So living tissue and trichloroacetic acid both are after grinding, we got that one, the slurry. ಈಗ ಈ ಸ್ಲರ್ರಿನಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್, ಹೌ ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಐದರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲೋತ್ ಆರ್ ಚೀಸ್ ಕ್ಲೋತ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾಟನ್ ಕ್ಲೋತ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್. ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಾ? ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್? Yes, in this filtration there are two components will come. The first one is called the mass filtrates anta karitivi, and the second one is called retentates anta karitivi. Filtrates and retentates and the two components will come. Meaning what is meant by filtrate? Those are moving through cotton cloth, that was what we can call filtrates. Correct? Those are moved through the cotton cloth is what we can call filtrate. Those are not movements, what we can call retentates. Now you have to speak out, students. See, filtrates and retentates nalli, which one is acid soluble, which one is acid insoluble? Yes, one. Filtrates are acid soluble. Okay, now these are called acid soluble, and retentates are acid insoluble. Adike they are not. Okay, which acid we are already used when we are grinding the living tissue? ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋಎಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋಎಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲನೋ ಅದನ್ನೇ ರಿಟೆಂಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್
or acid insoluble. This is called acid soluble. Okay, now we are discussing students filtrates are acid soluble. Okay, but the acid soluble nalli what are the components are there? Just I am writing e points here. I don't have the space and so filtrates nalli what are the components are there? Mainly biomicromolecules are there. Biomicromolecules. Biomicromolecules are there in these filtrates. What are the biomicromolecules? Means what? That is called amino acids, nitrogen bases. Amino acids agodu, nitrogen bases agodu. Okay, next one in the simple sugars. Simple sugars are there. Understood? Biomicromolecules are there. Amino acid, nitrogen bases, simple sugars. Okay, and inorganic elements. Inorganic elements also. Okay, next retentates. Retentates nalli observe madavaga biomacromolecules are there. Biomacromolecules are there. Ena biomacromolecules andre, that is called the mass proteins, polysaccharides, nucleic acids and lipids also. Ivi biomacromolecules anta karita. Biomacromolecules ivella analyze madavaga. Okay, so totally filtrate and retentates both are completely formed. Acid soluble pool, acid insoluble pool. Got the clarity, students? Okay, biomicro and biomacromolecules. Okay, let us we have to go for remaining concept. Okay sir, living tissue nalli enen components ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ trichloroacetic acid method we are using. A trichloroacetic acid method use ಮಾಡವಾಗ, so we got that one filtrate and retentates, correct? Filtrate and retentates and the two components are completely formed. So macromolecules, these are about the macromolecules. Remember students, how many macromolecules are there? 4 macromolecules are there: proteins, polysaccharide, nucleic and lipids. Question unsati ide kottidra. The following biomacromolecule which does not a polymer. Which is not a polymer. Which one? Lipids. Lipids is not a polymer. Ade mikkidella 3 polymers era. Suppose protein. Proteins are the polymer of amino acids. Polysaccharide is a polymer of monosaccharide. Nucleic acid is a polymer of nucleotides. Okay, so but lipids are not the polymer, but it is made up of only 2 components, name out fatty acids and glycerols and fatty acids ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿರಾ lipids. ಅದಕ್ಕೆ lipids are not the polymers. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ biomacromolecules are polymers. ಈಗ next one, micromolecules ಅಂದ್ರೆ amino acids. Amino acids are the raw material for protein synthesis or not? Even nitrogen base also important for nucleic acids or not? Simple sugars also, it is also important for polysaccharides and inorganic elements also present in the biomicromolecules. Okay students, okay, then we have to go for next one more method also there, that is what we can call a destruction method. What is the function of destruction method? Ee destruction method nalli observing students, destruction method is completely used to analysis of inorganic elements in the dry tissue. But ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we have to take that from the living tissue ni ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ then we have to completely burn ಮಾಡಬೇಕು. ಬರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತರ, what we have to get it, ash ಬರುತ್ತರ. we can get that one the ash ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಏನಂತಾರೆ, ಎಸ್, ಬೂಡಿದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಶ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಸಲ್ಫರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಲ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್.
ಅಂದರೆ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂನಂತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋಎಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಟ್ ಒನ್, ಐದರ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಐದರ್ ಬೈ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬಯೋಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆರ್ ಬಯೋಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರೆಟೆಂಟೇಟ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬೋತ್ 1 and 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತೀರಾ? ಎಸ್, ಓಕೆನಾ. ಬಯೋಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ರಿಟೆಂಟೇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಟೆಂಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರಿಂದ those are not filtered, that is what we can call ರಿಟೆಂಟೇಟ್ಸ್. So ರಿಟೆಂಟೇಟ್ಸ್ are having large size or filtrates are large in size ರಿಟೆಂಟೇಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ they not filtered through which paper? Cheese cloth or cotton cloth in they cannot move. Got the clarity? Okay, next, in your NCERT textbook, nitrogen is present in the form of different NO3 minus, in the form of ammonia also nitrogen is present, and calcium also in the form of which one? Calcium +2. Magnesium also present in the form of Mg +2, and sulfur also present in the form of SO4 -2. Okay, like that it is present. Clear? ಅದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮಿಂದ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್, ಐದರ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ರಾ. ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟಿಂಗ ಸರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 times ಓದಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 week ಇನ್ನೊಂದು 2 times ಓದಿ, ಅವಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದಿರಿ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟು 2 highest to 2 lowest ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಸರ್ ವಿ ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2-3 times ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಾಲಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಅಂತ, ಐಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ನಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇದರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಯೋಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬಯೋಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಬಯೋಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್? ಬಯೋಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಯೋಮೈಕ್ರೋ ಬಯೋಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಈ ಬಯೋಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್, ಅದೇ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ಬಯೋಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ simple components of the or raw material or protein ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, each amino acid consists of how many constituents are present? 4 constituents are there. Speak out student. Each amino acid ನಲ್ಲಿ ಏನು 4 constituents? First one is called, what are the 4? Okay, yes, first of all is called amino group is there, NH2 group. Next one is the carboxylic group is. Third one is the hydrogen group, and last one is the variable group. ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಆರ್. ಈ 4 constituents ಆರ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್, ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಇನ್ 4 valency of what? Carbon. 4 valency of carbon.
Because what is the valency of carbon now? 4. Okay? A 4 carbons mele, a 4 valency of carbon mele. Come on, how many constituents are there? 4 constituents. Ade amino acid anta karita. You see, this is about the carbon. Carbon nalli, yes, this is called NH2. And here, what is the name? COH group is there. One side, which one? That is called hydrogen is there. And ಇನ್ನೊಂದು side ಇಂದ very good. Got it? ಇದೊಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ is having 4 valency. Each valency nalli there one group is present. One nalli amino group is there, NH2 group is there. One side carboxylic group that is called COH group is there. One side hydrogen, another side variable group. Meaning ಏನು ಗೊತ್ತಾ variable group? Variable group is not same for all amino acid. Okay na? It is not same for all amino acid. Not same for all amino acid. Suppose R is R andre variable group antane tilkoli. Variable alle meaning idera. Variable andre variously present. So R is hydrogen in which one? Glycine anta unda amino acid is. R place nalli ಏನು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ನಲ್ಲಿಪ್ಪ ಗ್ಲೈಸಿನ್. ಇದೇ R place ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ದೇರ್, CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಅಲನಿನ್. ಇದೇ R place ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ CH2OH ಅಂದ್ರೇನ? ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, CH2OH group is present in the which one? Serine. Very important students, for your understanding I can draw the 3 amino acid diagram also. I'm writing here. Okay, same amino acid alla, this is called as one amino acid. Okay, so here one amino acid is there, hydrogen is there. Clear? This is called variable group. Nodta idra. Okay, next one more amino acid also there. One more amino acid here I'm writing now. So this is called NH2CH. Here which one is there? Methyl group, that is COOH. Note here is about, okay, so here hydrogen group is there, here methyl group is there. This is about which one? Glycine anta karitivi. Next one, second one is alanine. Innondu amino acid also I'm writing now. So that is about NH2CH, CH2OH. Igo idu height and COOH. This is about which one? Serine. Students, are you getting that one? Here 3 amino acids I drawn. Total how many amino acids are there? 20 amino acids are there. You already know. In genetic code concept we already learn about 20 different type of amino acids. In 20 different amino acid nalli, every amino acid is contain what? Amino group is there and COH group is there. Compulsory. Amino group is there, COH group is there. Hydrogen group also there, plus variable group is there. Are you observing? All amino acids are having amino carboxylic, but variable group matra variable agide nodi. Variable andrinda various. Okay na? Yes. Glycine nalli hydrogen is there. Alanine nalli methyl is there. Ide variable group nalli serine nalli which one is there? CH2OH. But very important. Idunu suspected question, one question. Okay? Which amino acid is the simplest amino acid? Glycine is the simplest amino acid. Why? Because variable group nalli only hydrogen matra idera. Adike simplest amino acid anta takshana glycine. Clear? This is very important. Idunu suspected question students. Simplest amino acid, but adu bagge ondu maatu illera. Even in your NCERT they are also not given one single letter also. But idu nod takshana artha agutte. Glycine is the simplest amino acid. Alanine and serine. Can you speak out, students? What is the codons of glycine? What is the codons of glycine? Glycine ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? Glycine amino acid ಯಾವ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೋ? ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್? Glycine. ಓರಿಯಪ್ಪ, PA illustrated mass values ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋ. ಸೆಪ್ಟಾ ಅಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. Ter not is gun, ASNly, CSP glute. Illu glycine anta barta idya. Fourth vertical row nalli, elli last box nalli barutara. Last box nalli. Cis not tripped Argentina, Serbia, Argentina, glidely andre nothing but glycine. Gatara.
ಅಲನಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಾ? ಸೆಪ್ಟಾನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೀರಾ? ಸೆಪ್ಟಾನಲ್ಲಿ ಅಲನಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಆರ್ ಫಾರ್ ಎ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಅಲನಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆರೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಸೆರ್ಬಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಾನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೆರ್ಬಿಯಾ ಅಂದರೆ ಎಂದ ಸರಿ. ಯಾಕೆ ಮರ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು? ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ರು? ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಮೇಲೇನು ತಗೋಬೇಡಿರಾ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಾನೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದರೇನೇನೋ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಫೈನಲ್. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಗ್ಲೈಸಿನ್, ಅಲನಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆರೀನ್, these are about the how many, okay, how many codons are there for glycine? How many codons are there for glycine? 4 codons. Alanine ge how many codons ra? 4 codons. But serine ge 6 codons are there. 6 codons. At least ಆ codons ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಗ್ಲೈಸಿನ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ. ಎಸ್, ಜಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. GGU, GGC, GGA, GGG ಅಲ್ವಾ? ಟೋಟಲಿ ಆಲ್. ಅಲನಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯಾವುದು? ಜಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಸಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ GCA, GCU, GCC, GCG ಅಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ ಸಿ ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಜಿ ತಾನೆ. UCAG ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ. UCAG ತಾನೆ, UCAG. ಅಲನಿನ್ ಸೆಪ್ಟಾನಲ್ಲಿ ಎ ಫಾರ್ ಅಲನಿನ್ ತಾನೆ. ಸೆರೀನಲ್ಲಿ 4 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೆರೀನ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್? ಸೆರೀನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೋ ತಾನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಯಾವುದು? ಯು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ ಯಾವುದು? ಸಿ. ಸೊ UCA, ಫಸ್ಟ್ UCU, UCC, UCA, UCG. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಯಾಲಜಿ ಎಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಓಕೆನಾ, ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ವಿತಿನ್ 1 hour ಓನ್ಲಿ. 1 hourನಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು 90 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದು ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಥರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೊತ್ತು. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೆದಿರು ಗೊತ್ತು. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನಂದರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ದೇರಾ? ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ we are divided into, okay, 4 types of amino acids. Types of amino acids ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Types of amino acids. ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ನಲ್ಲಿ 4 types of amino acids are there. The first one is called acidic amino acid. Second one is called basic amino acid. Acidic amino acids, basic amino acids, neutral amino acid, and last one is called them as aromatic. Very very important, students. Every year either statement type of question or match the following they can ask from this. Acidic amino acids example in glutamic acid, aspartic acid ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ they can end with which one? Acid. So acidic amino acid basic amino acids. Okay, atomic structure ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿ. Basic amino acid example in which one? Lysine is the best example. Okay, yes. And neutral ಗೆ example ಏನು? Valine. ಈಗ aromatic ಗೆ which one? Tyrosine. Which one? Phenylalanine and tryptophan. These about the three type of ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. You see, glutamic acid structure I am writing now. You see, this is about the glutamic acid. ಸೇಮ್ ಅದೇ
amino group is there, carboxylic group is there, but instead of one carboxylic group, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ COH ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೋಡ್ರ, ಬೇಸಿಕ್ ಓಕೆ. ಸೊ NH2 ನೋಡ್ರ, ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಈಗ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇದನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಸಿನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐ ಓನ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಈಗ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಬರಿಬೋದ್ರಾ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಲೈನ್, ಈವನ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಗ್ಲೈಸಿನ್, ಅಲನಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಅಲನಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಅಲನಿನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ, ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ COH ಗ್ರೂಪ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಸೋನೈಸಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಐಸೋನೈಸಬಲ್? ಸಾರಿ, ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. COH group is represents acidic condition. So these are present in the form of ionizable group. ಅದಕ್ಕೆ based upon the number of NH2 and carboxylic groups we are giving. Okay, next one neutral, valine structure I am giving now. Same here only I am giving. Same CH2. Okay, so CH2 ಗೆ CH3 ಈ ಥರ ಇದೆ. ಈಗ this is called the mass valine. ನೋಡ್ರ, ವಲೈನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಒನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಒನ್ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್, ಒನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ COH ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ದೇರ್. COH ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನೋ. ಈ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದರೆ ಸೇಮ್ COOH ಪ್ಲಸ್ CH2. ಓಕೆನಾ, CH2. You go here, one benzene ring is present like this. One benzene ring is present. You go, this is called tryptophan. Okay, tryptophan. ಅಂತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಹಿಯರ್. So now students, okay, so these are about the complete concept related to the biomolecule students: acidic, basic, neutral and aromatic. But perfect ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ you can easily remember all these points. Okay, when you are reading the textbook, both are you should compare. Textbook and running notes, both you should compare, and it will be easy for you. Otherwise it is very, very hard for you. Enough students today, class this much.